Now I take you from the far of Rosas a little bit on the Camino Ronda here in summer. Wir sind hier beim Leuchtturm von Rosas gewesen gerade und jetzt gehen wir ein bisschen auf den Camino Ronda hier in Rosas. Voilà, on était au phare de Rosas et maintenant on va un peu sur le Camino Ronda de Rosas. Venez avec moi. You see there's a big difference to when you're coming in spring. There are not so many people. Now it's warm, it's hot, and people are at the beach and enjoying, as you can see, with the boats, tourist boats. Lots going on. Wie ihr seht jetzt, das ist anders als im Winter oder im Frühjahr und im Herbst. Viel mehr Leute, auf dem Meer ist auch viel mehr los. Das sind Touristenboote und ihr seht am Strand alles voll. Voilà, vous voyez. Camino Ronda, on était à Rosas, plus de gens, tout à la plage parce que ça fait chaud et aussi des bateaux partout, comme vous voyez. I hope you liked this first part of the Camino Ronda. Give a like, subscribe to the channel. My pleasure doing this video for you. Und ich hoffe, euch hat gefallen, dieser erste Teil von Camino Ronda hier in Rosas im Sommer. Gebt ein Like, macht ein Abonnement vom Kanal, teilt das Video, dass andere auch, heute auch die Schönheit von Katalonien und der Costa Brava sehen können. Voilà, le premier partie du walking tour ici, Camino Ronda, Costa Brava, à Rosas. Donnez un like, faites une subscription au canal. Et c'était un grand plaisir de faire ces vidéos pour vous. Ciao!